Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Slay the Princess. En el episodio anterior salió todo mal, pero todo absolutamente mal. Decidí ir a hablar con la princesa sin la daga, quería ser razonable con ella, y mi plan era que nos quedásemos los dos atrapados para conocernos un poco más. Pero tan pronto le dije mi intención a la princesa, se rebotó e intentó que la dejara salir por la fuerza. Se convirtió en una criatura que me amenazó. El protagonista tapió la puerta con la mesa en la que estaba la daga, pero a lo largo de la noche, mientras el protagonista dormía, la princesa no solo se quitó la cadena, sino que también no tiró la puerta abajo, abrió la puerta e incluso había rodado la mesa, la había dejado tirada. Morimos del miedo, básicamente, porque se manifestó en con el aspecto de un espectro. La segunda vez se había convertido en un espectro, efectivamente, ya de manera definitiva, e intentó ganarnos por el miedo. No quería matarnos porque en la primera ruta, al parecer, cuando había intentado salir usando solo mi cadáver, no había podido hacerlo y quería mantenernos con vida. Yo me sobrepuse al pánico y le clavé el cuchillo, matándola. Cuando murió estuvimos un rato hablando con el narrador, que nos confirmó cosas que más o menos ya sabíamos. En cualquier caso, si me olvidó algo, os recomiendo que veáis el capítulo anterior, no saltéis episodios. Y después de matarla, volvimos y nos encontramos un espectro vengativo que estaba prácticamente descompuesta, que nos quería poseer para salir usando nuestro cuerpo. Nos rompió el tobillo, se metió dentro de nosotros, el narrador se da a entender que se mató, porque nosotros ya nos habíamos rendido antes de empezar y el espectro ya nos había poseído, y al salir nos encontramos con la nada. Esa princesa es una princesa egoísta, manipuladora y que me da bastante miedito. Creo que haberla llevado a la criatura ha sido una muy mala idea. Pero me voy a mantener en mi idea de que las rutas que saquemos van a ser todas rutas que saqué yo de manera genuina. En esta ocasión voy a ir a ella sin la daga y la voy a liberar de una. No voy ni a preguntarle nada. El narrador intentará hacer algo para que no lo consiga, pero cuento con que el juego me dará una oportunidad de demostrarle a la princesa que no voy a malas y que la ruta pueda continuar como una ruta pacífica. Quiero demostrar la amabilidad a la princesa porque es lo único que no le hemos mostrado en las anteriores 4 rutas, ¿vale? Es decir, en la tercera más o menos, al sacar la cabeza al exterior, tener ese gesto con ella, pero nunca hemos sido genuinamente buenos. Quiero ver qué pasa si vamos a tope con ella. Dicho lo cual, vamos a empezar el capítulo, que a lo mejor puede quedar largo como el anterior. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Vamos a la cabaña. Sin más. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Vamos a la cabaña. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Voy a entrar en el sótano sin daga. Quiero hablar con ella. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice softly carries up the stairs. Hello? Is someone there? It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Vengo a salvarte. How many times do I have to tell you how dangerous letting her out of here would be before it finally sinks in? Wait, really? You're here to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. Come downstairs. I want to see the face of my rescuer. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement.
she's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. I can't believe you're here. I've been waiting for something like this to happen forever. I hope you brought something to deal with these chains. No. Don't do it. If she gets out of those chains, we're all one step closer to the end. A ver qué puedo hacer. You're only making this more difficult. Thank you. Thank you. You're making a huge mistake. No, you're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Nope. Maybe it's somewhere upstairs. Vale, aquí ya empezamos con esta parte. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabinet. Vale, voy a mirar arriba. Va a ser lo mismo, pero vamos a mirarlo. Okay. I'll be here. Good luck. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock slide. Is someone else here? Déjame salir. Your shouts and pleas are met with silence. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Vamos a bajar. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or No. we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Salvar a la princesa. Fine. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. You cut into her flesh. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Ya, esto empieza a ser un poco creepy, pero voy a ayudarla. Thank you. Now let's get out of here. Acercarte a la puerta. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Lo voy a poner. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. What are you doing? Avisarla. Vale, en esta ruta me están enfocando a tope a salvarlas, ¿eh? Stop that. No paro. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Vale, resistirte. The blade. Move the blade. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What
are you doing? I'm sorry. I'll try to be quick. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. Pero... It is agony. Oh no! I'm so sorry. No, no lo sientas, mátame ya. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again, Qué manera de cebarse. again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. Me lo estás haciendo pagar, ¿cierto? I'm sorry. Chica, pero mátame. She doesn't know how to use a knife, does she? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her blade work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this, right? Oh, that's rich coming from you. As much as I prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Everything goes dark. And you die. La damisela, me cuadra. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Sérate graciado, esta vez no te lo perdono, yo me conozco tus trucos. My tricks? What on earth are you talking about? We just met for the first time. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Yes, he didn't approve of El us last galán. time, did he? If we're going to save our beloved, we'll have to be sneaky about it. Oye, yo no lo había visto de esa manera. Our beloved? Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love, and the four of us will be foiling any and all assassination attempts you've got in the works. Fang, el prota se ha enamorado. We'll see about that. Whatever you do, just be sure to ignore him specifically. Sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. Parece que de los tontos me cae bien. What can I say? A world without love is a world that isn't worth saving. Ay. Supongo por un momento que estoy diciendo la verdad. Que te follen de la cabaña. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. We already told you we're not playing along with your little game. It's your lies that can't be trusted. Her beauty is the only thing in the world we can believe in. I think we've already been over this. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. Sí. I do. But I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. Venga. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. No he dicho nada del espejo, pero de nuevo lo voy a ignorar a ver si de nuevo también vuelve a ser protagónico en el siguiente capítulo, si es que hay siguiente capítulo. No quiero nada, entrar en el sótano. El espejo ha desaparecido solo. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell
gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight, but it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Cualquier cosa es un favor para darle muerte. A soft voice carries up the stairs. Hello? Is someone there? Her voice, it's somehow even more beautiful than last Qué tonto time. es. I can hear wedding bells already. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. We can still do right by her without all this over-the-top fawning. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. Gente, acabo de recordar que creo que no he guardado partida. No he guardado partida de la anterior ruta. Hice un pequeño corto porque estaba petando, pero no guardé la anterior ruta. A unas muy malas repetiré todo lo que hice y lo guardaré por si acaso, aunque la grabación debería estar bien. En fin, fallo mío. You walk Hola. down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Did you hear that? She said we're dashing. And she called us a hero. Oh, ya está, el héroe se ha enamorado también. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. That's right, villain. And you killed us. Well, she killed us. Pormenores que no importan. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. We damned a whole world. But everything reset. Nothing resets, you're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever. Especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. This is horrible. Vale. Vale, esto no. Vale, la última vez que mataste dolió una barbaridad. ¿Por qué lo hiciste? No he traído ningún cuchillo. ¿Tengo que volver a cortarte el brazo para liberarte? ¿Qué pasó después de que yo muriera? Tengo que preguntártelo. La otra vez, después de que me matara, destruiste el mundo. Lamento mucho lo ocurrido la última vez. Me poseyó el narrador que me había enviado a matarte. Fue realmente injusto. Vale, primero, lamento mucho lo ocurrido la última vez. Me poseyó el narrador. If another version of me was pushed to such drastic action, it was for good reason. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. Ay, Dios mío, es tan positiva e inocente que da asco. She took that in stride. To a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. That's because she's perfect. Do you think she has someone like him telling her what to do? No, ya nos habían comentado que no. She doesn't. There's no one else like me. I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Vale. Tengo que preguntártelo. La otra vez después de que me matara, ¿destruiste el mundo? I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? No. Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. Are you listening to her? That's a confession. No, no, yo no quiero que el mundo se acabe. La verdad es que me trae sin cuidado. Sinceramente, el mundo es una mierda. Los humanos son una plaga y espero que los hiciera sufrir de forma lenta y dolorosa. Permanece en silencio. No, yo no quiero que el mundo se acabe. Then I didn't end the world. Pero... See? She didn't confess anything. She is innocence itself. Ay, por favor. Not so sure. A ver. No he traído ningún... A ver, ¿qué pasó después de que yo muriera? You died, and now we're talking. No, pero ¿qué pasó contigo?
No he traído ningún cuchillo. ¿Tengo que volver a cortarte el brazo para liberarte? I'm okay with whatever you come up with. You can cut my arm off again. Ay, Dios mío, es tan sumisa que da miedo. We won't be laying a finger on her perfect wrists, and indeed, we won't even have to. Do you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her right out with no harm done. Quería tratarla bien, pero tampoco quería que fuese tan tonta. What? No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. ¿Que no? Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one here who thinks that's weird? She didn't care last time. Why should she care this time? That's our stoic, smiling angel. No, you're right. It's extremely bizarre behavior and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. Rescatar a la princesa, pero no me caes especialmente bien, ¿eh? No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? I would if you had a weapon. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, ¡Ey! No cuentas con mi permiso para hacer eso. You wouldn't. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? Ya, pero teniendo al galán aquí es un poco complicado. You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. I can't believe it. But I guess I have to. I told you. There's no life more worth living than that of a true believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Ya lo sé, pero no. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? What do we do now? ¿Qué quieres hacer tú? Irnos, tenemos toda la vida por delante para decidir qué hacer después. ¿Qué quieres hacer tú? Let me guess. End the world? Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. Pues por favor, gana un poco de autonomía porque me das miedo. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? You're so gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? I think I want to leave. And I think... The princess closes her eyes in deep reflection. And then she shrugs. I don't know. What do you want to do? Quiero que me digas qué es lo que quieres. Seguro que algo querrás. ¿Quieres destruir el mundo? Yo lo que quiero es marcharme, ya iremos lo demás más tarde. Si lo que quieres es irte, nos iremos. Seguro que algo querrás, mujer. I just want to make you happy. She can't just want to make us happy. It makes sense to me. That's all I want for her, so of course she'd want the same for us. Vale, se está volviendo creepy. A ver, quiero que me digas qué es lo que quieres, pero qué es lo que te haría feliz. Tiene que haber algo que desees más que simplemente hacerme feliz. Pero necesito deseos propios, me acabas de conocer, tu felicidad no puede depender solo de mí. ¿Quieres destruir el mundo? Yo lo que quiero es marcharme. Algo va mal, será mejor que salgamos de aquí. Quiero que me hagas infeliz, no. Pero necesito deseos propios, me acabas de conocer, tu felicidad no puede depender solo de mí. A ver, es obvio que no desea nada más. Este es el arquetípico de princesita... Princesita accesorio, pero... ¿Qué es lo que le haría feliz? Estar conmigo. A ver, voy a intentar desarrollarla, pero si se pone un poco más creepy y puedo huir, me voy, ¿eh? Pero necesito deseos propios, me acabo de conocer, tu felicidad no puede depender solo de mí. Okay, if that's what makes you happy. ¡Ay, Dios mío! Is she broken?
What's going on? Ah, cada vez es más muñeco. Como que no es real para nada, What's sí. going on is she's lying to you, only she isn't a good liar. Are you starting to trust me now? Algo más mal. Será mejor que se como aquí. That sounds perfect. Oh, phew. She's back to normal. Normal? What are you talking about? Our angel has always been like this. Absolutely flawless. The princess takes your hand, the last hopes of the entire world slipping through your fingers as they intertwine with hers. We have each other. We don't need the world for our happy ending. I like to think that you do, actually. Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. Pobre héroe. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. You and the princess walk up the stairs hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. And what happens after we walk up the stairs? Let's see. Oh, isn't that interesting? The door Oh no, slams que in pero your más face grande. and the lock clicks. That's a familiar move. Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. Enough with this true love nonsense. You just met her. Estoy de acuerdo, pero ¿qué le hago? Es tonto. Of course you wouldn't understand. Our passions run deeper than anything you have ever known. Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. I'm just along for the ride at this point. Ay, pobre héroe. Ay, Dios mío. ¿Crees que la puedes abrir? Creo que podemos abrirla si lo intentamos juntos. Abrir esto está chupado. Creo que... Ay, Dios mío, qué asco. Es tan cursi que no puedo. Voy a intentar que sea autosuficiente. Venga, ¿crees que la puedes abrir? Well, I don't know. Do you think I can? Chica. Of course she can. You believe in her, right? Nobody is leaving this basement. Sí, creo que puedes hacerlo. Venga, quiero comportarme bien con ella, pero no quiero que sea estúpida, ¿vale? Creo que puedes hacerlo. Okay, let me try. The princess tries the handle, and the lock clicks, and the door creaks open. Are you kidding me? No puede ser, yo pensé que le iba a tirarte una patada. I told you she could do it. La You madre. and the princess make your way upstairs, and the blade. That's right. There's still a chance for you to do the right thing. Take the blade from the table No. and slay her before it's too late. Es tonta, pero no se merece la muerte. No hacerlo. You're enjoying this, aren't you? You're taking every opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. I hate you. Es demasiado divertido meterse con este hombre. You know, if her walking out that door is really gonna end the world, can't we all just stay here? Seems like an easy win for everyone. That's not how this works. Yes, what he said. That's not how this works. Obviously, we have to leave with her. It's our happy ending. Para ser felices solo necesitamos ver uno en otro. Y si nos quedamos aquí, construimos una vida juntos. Basta ya de interrupciones, he tomado una decisión, nos vamos. Oye, ¿y si nos quedamos juntos? Por favor, no des un giro raro, te lo suplico. What a romantic suggestion. You're right. We don't need the world. All we need is each other. That's exactly what I just suggested. Was it not romantic when I suggested it? Ay, pobre héroe. Did you suggest that? I wasn't listening. You answered me. But the door's right there. We can just leave. Vale, ahora tiene deseo. Wait. Why would she say that? Was she not wooed by our proclamation of love? We not enough for her? Ay, Dios mío, el galán está cayendo. She's not wooed by you because staying here and building a life together isn't a solution. It isn't anything. It's a non-answer. It can't be done.
Tu total indiferencia entre el destino del mundo me tiene un pelín preocupado, por eso quiero que nos quedemos aquí. Hazme caso, quedarnos es lo mejor para los dos. Aquí podemos ser felices, basta con proponérnoslo. Tienes razón, nos vamos. Mm. A ver, quiero que sea independiente, pero es tan obvio que simplemente quiere irse y ya. O sea, ¿qué se cuenta esta princesa? ¿Está siendo una mosquita muerta a propósito? No es que ella sea así. A ver, básicamente nos ha dicho que lo único que le importa es que nosotros la validemos y la queramos. Y ahora le he dicho de hacer una vida juntos en la cabaña, a lo mejor yo saliendo a cazar o algo, y quiere irse, ahora tiene deseos. Es que sé perfectamente que le voy a decir algo y se va a volver una cabrona, y no quiero. Pero también te digo, ¿sabes qué? Yo lo único que quería era hacer a la princesa feliz. Ya sé que tiene algo raro, pero ¿sabes qué? Tienes razón, nos vamos. Okay. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin. And then you step outside. Vuestro amor os hará libres. A happy ending at last. We did it. What should we do now? Where did everything go? Where did he go? Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into our beloved's eyes. I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? No. She's cold. Quick, our feathers. Plot them all and weave her a coat worthy of a princess. Pero no tienes oportunidad de hacer el abrigo, ni nunca la tendrás. Es hora de que te marches, los recuerdos regresan. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And is that a mirror? Why is it here? Why now? No va a pasar nada, confía en mí, ya hemos estado aquí y tú siempre te It feels asustas. so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Esta vez me temo que sí. Yes, I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt, right? Lo que hay al otro lado es agradable. Lo que le he enseñado a esta pedorra es agradable. La última princesa tampoco creo que haya sido buena. De hecho, se compatibiliza muy mal con la anterior que hice. He empezado más o menos con buen pie. Las tres primeras princesas no me parecían tan malas. Pero las dos últimas son un poco buff, ¿eh? Nos veremos al otro lado, todo va a salir bien. No puedo garantizarles que sea agradable. Okay. If you say so. Pat pat al héroe. She'll be there waiting for us. I just know it. Acercarte al espejo. Te acercas al espejo. ¿Observas tu reflejo? Reina el silencio cuando avanzas. Han vuelto a irse. El espejo siempre los echa, pero necesitas ver qué hay en él. No eres absolutamente nada. Un cuervo. Pero es imposible, no puedes ser nada. Centras la vista y la ves. Una figura débil y envuelta en sombras más allá del reflejo. ¿Somos la parca? Por el tema de que podríamos ser la parca. A ver, se daba a entender que éramos una especie de criatura, medio humano, medio pájaro, pero tenemos este pico, es decir, no tenemos aspecto humano, sino directamente un pico. Y aparte un pico que da bastante mal rollo, no entiendo cómo la princesa no se ha asustado de nosotros. Y gente, no sé si dejarlo aquí porque estoy segura que nuestra visita al vacío va a ser al final. ¿Eres yo? I think you know what I am. Ah. Una grieta se abre en el centro del espejo y divide la imagen del cristal en dos. ¿Qué hace el narrador aquí? Y entonces se rompe un poco más y más hasta que el espejo se convierte en trozos irregulares de cristal roto. Oye, pero... El narrador. Voy a meterme un poco más, pero no quiero que este sea el capítulo final. A ver. Así que eres el narrador. Me preguntaba si te vería alguna vez. ¿Qué eres? ¿Te pareces a mí en algo? Si no eres yo, ¿qué eres?
Tengo muchísimas preguntas que hacerte. ¿Te duele cuando se rompen así esos pedazos de ti? Lo siento, yo no quiero destruirte. ¿Servirá de algo si miro para otro lado o dejo de hacer preguntas? Cada vez que te pregunto algo parece que se rompe un pedazo de ti. No, no lo sé. ¿Eres parte de mí o eres otra cosa? Tú eres quien quería que diese muerte a la princesa. ¿Por qué? Me he encontrado contigo muchas veces. ¿Has sido el mismo tú todo ese tiempo? Se suponía que no debía haber todo esto, ¿verdad? ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Pues eso. A construct. It was supposed to keep the two of you trapped here until the job was done, and it was supposed to guide your hand to help you see things through. Hay algo hablando de fondo, que es un cuervo. The construct you're in exists in every Sí, world at once. Any time you failed, any time you thought perdón. yourself dead, it would restart and shunt both you and her into a new world. But you're waking up to your true nature now. It won't be able to work like that anymore. ¿Tienes algo que decir para defenderte, para justificar toda esta arrogancia? Después de todo lo que nos has hecho, ¿crees que alguien merece vivir? Hostia. Así que eres el narrador, me preguntaba si te vería alguna vez. ¿Qué eres? ¿Te pareces a mí en algo? Si no eres yo, ¿qué eres? Tengo muchísimas preguntas. Tú eres quien quería que diese muerte a la princesa, ¿por qué? Because among other things, she is death itself. To rid the world of suffering, to save untold trillions from being lost forever to the cosmic wind, she must be destroyed. And despite how far you've fallen, you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. ¿Me crearon para hacer esta única tarea? ¿Quién? ¿Qué soy? No me fío del narrador. ¿Qué eres? ¿Te pareces a mí en algo? Oh, I'm nothing like you. I'm an echo, likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Muchos como tú. Ya había dicho algo así antes. ¿De verdad cada narrador era diferente? ¿Te duele cuando se rompen así esos pedazos de ti? Dices que contiene la muerte. ¿Qué es? Así que eres consciente del bucle. Muchas de las veces que nos encontramos negaste incluso que fuera una posibilidad. ¿Por qué me has mentido? Si tú me has creado, entonces ¿qué soy? Se suponía que no debía haber esto, que es la princesa, también la creaste tú. ¿La gente fuera de los muros del constructo saben esto? ¿Son conscientes de lo que quieres que les haga? ¿Y cuál es mi verdadera identidad? Madre mía, hay muchas preguntas. ¿Por qué quieres librar al mundo de la muerte? Hostia, pues una buena pregunta. En realidad estoy bastante seguro de que la muerte es buena, importante incluso. ¿Qué mata a morir? ¿Qué mata a morir? Yo me he muerto muchas veces. A ver. A ver, hay muchas preguntas. Y no sé cuántas puedo hacerlas, se está partiendo el espejo. La verdad es que no me importa demasiado lo que sienta el bicho. Dices que contiene la muerte, ¿qué es? She is the shifting mound, the ebb and flow, the capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die, for she becomes that which others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can. Vale. O sea, ella es el cambio, lo cual me lo creo porque depende de cómo la veamos. Si ella cambia totalmente. Pero también es destrucción. Vale, vale, entiendo. Si ella es la nada. No empeorarán las cosas si acabo con ella. Si acaba con ella, es decir, ¿dejará de existir el concepto de muerte? ¿Cómo sería vivir en un mundo sin ella? Pues es una buena pregunta. ¿Cómo sería? Es que de hecho no voy a leer más, hay muchas preguntas. ¿Cómo sería vivir en un mundo sin ella? Light, burdenless, an eternal pattern of forgetfulness leading into the joys of rediscovery. Everyone will be with the ones they love. No more fear, no more howling chaos. Just life, forever.
Eso es bastante antinatural. Buah, este es el típico caso en el que me dan a elegir, ay, en fin, si una utopía o si la dura realidad acabo como un leño. Tengo la posibilidad de hacer realidad una utopía. No, no entremos otra vez en este debate. There's a cruel irony to it all. The only way I could share my dream with the world was to never be able to see it for myself. Si quieres que destruya el concepto de transformación, ¿cómo va a ser esa existencia mejor que la muerte? O tan siquiera diferente. A decir verdad, parece peor. Estoy en parte de acuerdo, pero... ¿No empeoran las cosas si acabo con ella? Así que eres el narrador, me da igual. Muchos como tú, me da igual, tengo muchísimas preguntas que hacerte. ¿Es tonterías malgastar un esto? Lo siento, yo no quiero destruirte. ¿Servirá de algo si miro para otro lado? No. O sea, básicamente me están haciendo elegir entre el narrador, que quiere un status quo utópico, o el cambio y la muerte. El problema está en que el cambio, por lo que nos ha dicho también el vacío, es crear algo nuevo. ¿Qué le he dado yo a ella para que cree? No estoy segura de que sea algo bueno, ¿eh? ¿Me quedan 3 trozos? ¿4? No sé. No quiero tampoco eso. Es decir, si es capaz de convertirse en lo que la gente cree que es, no podría ser que sea algo pequeño. Me da igual. ¿Cómo has muerto? ¿Por qué la convertiste en una princesa? De todas las posibilidades que hay, ¿por qué una princesa? ¿Por qué no podría ser una hormiga o una rebanada de pan reblandecido? ¿Cómo se supone que voy a destruir un concepto abstracto? Me imagino que yo también lo soy. Y si ninguno de los dos abandona este lugar, ¿serviría de algo? ¿Podemos quedarnos aquí juntos y dejar a la gente de ahí fuera en paz? Sería negarla ella misma, me temo. ¿Y cuál es mi verdadera identidad? Es que, Dios mío, es que hay muchas preguntas y son todas interesantes. ¿Qué soy? Es decir, ¿y cuál es mi verdadera identidad? You're the long quiet, the god I made to rid the world of death. Ah, vale, lo de la larga quietud soy yo, no es ella. Vale. Lo digo porque el nombre me sonaba, pero me sonaba que era ella, más que nada por el concepto de la nada, pero soy yo el silencio eterno, vale. Si nos has creado tú, quiero que sepas que esto ha sido una tortura. Si la destruyo, no me quedaré solo. Si quieres que destruya el concepto de transformación, que va a ser la existencia mejor que la muerte. Estoy de acuerdo con esta. Si quieres que destruya el concepto de transformación, ¿cómo va a ser esa existencia mejor que la muerte o tan siquiera diferente? A decir verdad, parece peor. When I broke the cycle, I made sure that the tear was rough. You carry a part of what should be her, and she carries a part of what should be you. Things won't be as they are now, but they won't be nothing. Besides, anything is better than oblivion. In the end, nobody wants to leave. 3 preguntas. ¿Tiene algo que...? Esto no. ¿Alguien más lo sabe? ¿Alguien más conoce nuestra existencia? Porque estás hablando del olvido, pero nos van a olvidar a nosotros. Of course not. The only way this construct could function was if nobody knew what it was doing. But the bones of the universe are old. It's on the cusp of its dying breath, and the people out there are consumed with thoughts of oblivion. When the patterns are wiped from the sand, when the board is reset, who will remember them? All I've done is give them a chance to live outside of the shadow of the end. Yo no quiero ser un dios, yo quiero ser yo. Un dios, siempre supe que yo era especial, ¿eh? A ver, supongo que será lo más parecido a un dios que existe. ¿Cómo has muerto? Por ella, supongo.
Y sin... Vale. ¿Por qué quieres librar al mundo de la muerte? Por la sensación de olvido. Oye, ¿y si nos quedamos aquí? Pero es que es negarla a ella, es que todas las preguntas me las respondo yo sola. A ver, las cosas tienen que morir, no podemos vivir todos en un mismo mundo. A ver, ¿en qué estado va a existir? Es decir, es que no lo sé, me está taladrando la mente. Yo no quería seguir leyendo, yo quería dejarlo con la historia del romance, maldita sea. ¿Por qué me meto yo solo en estos berenjenales? Con la misma tendré que cortar el capítulo. Porque es que yo solo quería ver la historia de los tórtolos y ya está. ¿Qué mata a morir? Yo he muerto muchas veces. Pues mira, es una buena pregunta. You haven't. You've flirted with dying. You've played pretend. But your consciousness is an unbroken stream. Ah, vale, nunca he muerto. Si la destruyo no me quedaré solo, pero es que no quiero destruirla. Es decir, entiendo el punto de que está intentando crear un mundo utópico, ¿vale? Pero la muerte y el cambio son algo natural y de hecho como nos lo está planteando el juego tiene esta cierta belleza. El problema está en qué le he dado. Es decir, yo creo que lo que le he dado es algo bueno para ese cambio. ¿Te duele cuando se rompen así esos pedazos de ti? It doesn't hurt. I don't feel pain. Not physically. Muerte autor, quédate sin preguntas. Creo que se te ha acabado el tiempo. No le voy a dar muerte y quiero que lo sepas antes de que te mueras para siempre. Quédate tranquilo, la voy a destruir. Quédate tranquilo, la voy a destruir, pero mintiendo. Aún no he decidido lo que voy a hacer, todavía tengo que ver lo que piensa ella de todo. Aún no lo he decidido, tengo que ver qué piensa ella. I've said my piece, and my time is up. It's like I said, I'm just an echo. And echoes always fade away. You know what you have to do. Dejadme guardar. Cuando el último fragmento de cristal se rompe, te ves a ti mismo con una nueva claridad. Gente, lo voy a dejar por aquí. Es decir, no quería adelantar tanto, hemos visto demasiadas cosas incluso. El siguiente capítulo será el último, no creo que suba más rutas de Slay the Princess, lo jugaré yo por mi cuenta, obviamente, viendo distintas opciones. Pero os animo a que si os ha gustado el juego y tenéis ideas de cómo continuarlo, y podéis, obviamente, económicamente hablando, lo compréis, está bastante chulo. Y si lo pilláis en oferta, está baratito, como veáis. Pero bueno, no me extiendo más, nos vemos en el próximo y último capítulo. Chao.